محطات على مستوى الشعبي. رسالتك حتوصل للمستمعين في مواقع مختلف، مما يعزز التفاعلات الهاتفة ويزيد الوعي بعلامة تجارية. التغطية الشاملة مع محطات في مواقع استراتيجية زي الرنج، ملكال وباليت. بتوفر آي راديو تغطية شاملة بتصل إلى كل من المراكز الحضرية والمناطق الريفية. بتضمن شراكتك مع آي راديو الرؤية عبر منطقة جغرافية واسعة. ما تفوت فرصة توسيع نطاق رسالتك باستخدام آي راديو. شارك أو أعلن معنا الليلة وخلي صوتك مسموع في جميع أنحاء جنوب السودان. Good morning once again. Welcome to the second hour of the Dawn Show on IE Radio with me, Hellen Samuel. And now we are moving on to our second item in today's program. The Commissioner General of the South Sudan Revenue Authority said South Sudan has secured designated land at the ports of Dar es Salaam and Tanga in Tanzania, marking a major step toward improving the movement of goods destined for the country. This follows the signing of a joint communique between the South Sudan Revenue Authority, SSRA, and the Tanzanian Revenue Authority, TRA, after a bilateral meeting held in Tanzania aimed at strengthening cooperation between the two revenue administrators. The agreement was formally signed by SSRA Commissioner General William Anyone and his Tanzanian counterpart, TRA Commissioner General Yusuf Juma. Speaking after the signing, Commissioner General William Anyone assured the public that Dar es Salaam will officially serve as the main port for South Sudan-bound cargo alongside the port of Tanga. He explained that most goods destined for South Sudan will now transit through the two ports. Let's hear more from him. We assure the public that South Sudan officially have to use the port of Dar es Salaam. Most of the goods that will be coming, descending to South Sudan, will come through this port and port of Tanga. Most of the areas that we would like to have cooperation on it, one of it is the system itself. We need to integrate our system, the South Sudan Revenue Authority system, to Tanzania Revenue Authority. Tanzania is a second home of South Sudanese. We are now being given a place, a land, where we will be able, our customer will be able to clear their goods in both ports, in the Port Dar es Salaam and in Tanga. Meanwhile, the Tanzanian Revenue Authority Commissioner General Yusuf Juma welcomed South Sudan's request to use the Tanzanian ports as transit routes. He said his country is committed to facilitating the arrangement, noting that specific land has been allocated for South Sudan-bound cargo to strengthen trade relations between the two countries. Let us hear more from Commissioner Yusuf. On using our Dar es Salaam ports and Tanga ports to route their goods to South Sudan. We have welcomed this request and we are committed to facilitate its implementation. In order to facilitate that, we have agreed we will integrate our systems to fast-track the trade, but more important, we will dedicate specific lands for their goods to facilitate and strengthen the trade between our two countries. Yeah, you have heard clearly from the South Sudan Revenue Authority Commissioner General William Anyone and also the Tanzanian Revenue Authority Commissioner Yusuf Juma. So the question we're asking is, do you think having land at Dar es Salaam and Tanga ports will make it easier for South Sudan traders to export their goods, or will
the benefits mainly focus on imports. Call us on our usual numbers and share your thoughts with us online and on air also. You can log on to www.iradio.org if you are not there, so that you can also share your thoughts about what you've heard from the Commissioners of Revenue Authority in both South Sudan and Sudan about the land that has been allocated to the South Sudan for importing their goods. Good morning, it's نعم دي زمان بيجا تليفونات أنا بيجا حسب في سال تانية برنامج تدون ودي بيجا موضوع تنا التاني كمان نقول نسوفوغو طبعا محافظ العام بتاع Revenue Authority تا جنوب السودان هم وقال إنه أن لقوا ودي لنا محل أو تراب في دار السلام وفي تانغا في تنزانيا عشان بقدر ساعدوا سلع الجيجبوا من هناك بقدر كتو فوقو لأنه يتعرف محل زي دي كانت ما أجر كما دفع قروش إتا لازم بدفع فوقو قروش لكن محل تندل ودي محل جنوب السودان عشان مو بقدر كتو حاجتهم من فوقو لحد مو بيجيبوا في جوا السودان. يلا كمان محافظ العام بتاع تنزانيا هناك تا Revenue Authority كمان هو زيدو صوتو وكمان كلم قالي دي كده بيقوي إلاقة بين دولتين ديل عشان هم بيقى كلام تا أريد الوديدة بقدر قوي إلاقة بين دولتين عشان حاجاتهم ما بقدر يشيلوا فوقو مثلا قروش كتير ما بكون عنده محل اللي بقدر حاجاتهم كان الجيجة للجنوب حاجاتنا الجيجة بيجاي بقدر جاني في محل تاتهم دي فهم وفيروا محل البقدر كتو حاجات دي وسؤال لنا بقى قاسلوا بأنه كان جيتا أو محل الودي كلنا بقدر كتو حاجاتنا فوقو جنوب السودان بكتو حاجات فوقو في دار السلام وفي منها بتاع دار السلام وبتاع تانغا دي هو بقدر يكون ساحل بيخلي جيبوا حاجات أو سيلة في جنوب السودان بيكون ساحل لتجار تنا أو بس محل بي فايدته بيكون بس على حاجات تصدير حاجات importing of goods from those places to South Sudan. ده سؤال نقاسله برضو كان تايندو رأي تاني تازو ديفو في كلامات التاسمة من مسؤولين الكبار ديل بتاع Revenue Authority في جنوب السودان وتا تنزانيا إتا ممكن بيدوغو لنا تليفون توالي ده بيقى زمن تنا تاشيلو تليفونات. Once again, the question we are asking is, after hearing about the land that has been offered to South Sudan to have their cargoes at the ports of Tanga and Mombasa, do you think having land at Dar es Salaam and Tanga ports will make it easier for South Sudanese traders to export their goods, or will the benefits mainly focus on imports? Calls, iRadio. Hello. Hello. Yes. Mama Hellen. نعم مرحبا. السلام عليكم. سلام ورحمة مرحبا. الله يبارك فيك. معك أبو الكل من جبل. أبو الكل مرحبا. كيف حالكم؟ تمام الحمد لله. بالنسبة للمينا بتاع تنزانيا ده. احنا ما قبل كده ما كينينا دول المينا بتاع اللاما ونحن ما شغلنا به الجنوبيين. طيب المسافة ده هل أقرب المسافة أكيد ولا أقرب المسافة بتاعت تنزانيا؟ أنا مشكلة بس عدم جدية. لو كان جدية كان أنا من بتاع اللعبة ده كان زمان أنا عملناه ربطناه بالشركة السورية وكان وسيلة البلد وكان أصلا بيقولوا بأمن أمان عدم جدية. شكرا. Okay, he's making a suggestion. It has happened before in Malaba. Which one is the shortest distance? That is Abul Kul asking the question. I read you. Hello. Hello, I read you. لما كشبي لسا زمان نجيش له تليفونات هنجيبوا نسو طبعا عن محل الوفيرو لجنوب السودان عشان حاجاتهم في منها بتتطلب تانغا وبرضو في دار السلام عشان كيف حاجات كان جيجا حاجات دي بقدر ينتظروا هناك لما يرحلوها لجنوب السودان. أي راديو. الو ماما هيلين. ايوه
صباح الخير. صباح النور. يا أمين من توقي. مرحبا. أنا بقدر ونس في كلام على إن غرفة في تنزانيا. يا جماعة كان إن ناس مسؤولين في دولة دقاينو بيت ودقاينو غير ما معروف. زي برادر القدامي نتكلم قال كان ودي لنا في محل في كينيا هناك. جنوب ده لما رئيس السودان واحد الناس صغار في توريد حاجات كل دخل السودان ده دخل من كينيا ده هنا سعر قريب سعر ده فعلا قريب حسابيا كده هنا كينيا ده أول لنا ليه أنا ما استفيد من مينا كينيا ده وكمان كنا غير بمسافة يعني 6 من جوبا لحدود بس كينيا أساسا سعر ده من زي ده يجيبوا لهذا قريب من لأن ما استفيد من محل القريب وإذا أخذ كلام مين ذات لا سعودي لنا في كينيا أنا ما سالوا أصلا نوتو بيجي نقولها في تنزانيا ده دير قروش سالبو ولسه جيجا جاتا في جوا يوغندا واحد كم قروش بدفع في سكة يوغندا إني عشان بودادي كريجي وصل في نيمولي إسابيا كده في كلام ده بروح ولنا بس ديرين مظاهر بس ندير ظاهر وإن كلام اللي قلت ورب في تنزانيا وياودي في كينيا ذات إن ما سالوا وسيكا ذاته هسه ده بودا كده لنا كده دخل في كينيا ده في جوبا بس كنا قال لا دي فاسمة يكلموا لراسه ده بعربية سكر ده ليت 6 ساعة عشان كده تجيبوا بودا تدخل إني لوري دي بدخلوا 5 ساعة ما 10 ساعة عشان كده دخل إني كلنا قاينوا بودا يا جماعة ناس مسؤولين كمان كده يفكر فكرة كده اللي بيكون لمصلحة الدولة دي تنزانيا ده أي alternative عندنا ما بح لكن كلنا بوسو سيكا الكيري اللي بدخل لنا بودا في البلد ده فقال تكلفة سوق ده سديد نار ما في زول قادر يشتري لأنه تكلفة تجيبوا بودا ده نقالي أجور عربية براو كده مين في كينيا بدخل جوا يوغندا عشان كده يدخل جوا جنوب السودان فلوس كتير شديد. السلام عليكم. شكرا لدفياتك دكمانا بلفت نظر هناك look for the shortest possible way that can bring things even if that is secured. What about the roads? Bringing goods from even just from nearby places here takes a lot of time. Coming even right from Limule up to here takes a very long time. What about the roads? Are you ready? راديو صباح الخير ماما هيلين باتيستا لمرة الثالث. أيوة مرة الثالث مرحبا باتيستا. والله الليلة كله برنامج بتاعك برنامج شيق برنامج جميل يافع شديد كله حاجات الديفلوبمنت كان من برا ولا من جوا. ويلكم. لما نسمع أخبار زي في الشباب بتاع أي راديو إنه أنا قال جنوب السودان ده أخبار اللي دارين نسمعه. فموضوع بتاع الراديو هم اللي يقف في السودان واللي يقف في تنزانيا بالنسبة لمينا ده حاجة كويس جدا بيساعدنا وبيساعد الجيال الجاي. يعني نحن ذاته ما جزء من كوميونيتي بتاع إيست أفريقيا ده فنحن يعود عندنا نقصان كثير في خدمات بتاعهم ما قاعدين نلقوا لكن هم بالعكس إلو قاعدين بلقوا مننا فده هو كده المناسب يا إلو نفسه إحنا لازم نكونوا معهم بطريقة كويس وهم كمان يكونوا معنا بطريقة كويس لأنه المينا ده فوائد بتاعه كثير. الناس ما ينفعلوا ساكت ده وده وده كده ومعلول ايه ده معلول ايه ده كده ما هي حاجه قال بنعقده في حاجه بيشجعوه عشان حاجه ده يمشي قدام وفي حاجه اللي ممكن بنعقدوه عشان يصلوا يكون كويس اذا كان ما كويس لكن زي الاخبار اللي ده خبر كويس ناس يشجعوا فوقه وان شاء الله ربنا يتم المشروع ده بسلام وما يكون كلام دائما ساكت كلام بتاع حبر وورق وكلام بتاع اجتماعات ساكت وكلام بتاع مجتمع يعني مقابلات وآراء وما ينفذوا. أنا ده الكلام ده يكون منفذ على الرواقة وإحنا القاعدين ببقى أمورنا ليس ده ندوق ثمر بتاعه ذاته إن شاء الله يا رب. إن شاء الله آمين يا رب. Batista there is saying that good move, appreciating it and it should be done, appreciating that move. Are you ready? Hello. Hello. Yes. Hello مرحبا كيف؟ أهلا وسهلا مرحبا بك معنا منو داري من وين؟ معك إيمانويل فنادول. إيمانويل مرحبا. ماما هيلين إنت كويس؟ أنا تمام. أنا بودي شكرا لربنا لأن إننا أسمع بعدين. نعم كلام صحيح. أنا بقول كمان للمستمعين بتاعنا أحسن الناس ده السلام عليكم صباح الخير. أنا داري كلام في موضوع اللي حصل في ترابيزة
kalam bita revenue, kalam bita ardhi al-gal wafiru le junu Sudan bita jania afani jibu boda menenag leene. Ana helna aruf dalla beled de bitana. nina iyal kita beled de. Onna insan al قاعد في بلد ما في المينا درا في أتو بلد ده بلد بتاعنا وده ترى بتاعنا والناس بتاعنا مسؤولين ده كلنا إنه حاجة تاجدا كلنا ما سيلو لجنو السودان أصلا كان أنا قاعد إنه يدو لدر جاء عن سيلو لجنو السودان نمبر واحد مالنا الجنو تسامبلا كده ليه حال أنا جاتو junu Sudan nina hal bisiru hajat bitana bara amana sa ini tebena mainda na iya haya al nina bisilu kula tana anna bitebi wena ma wala dola tana bidena bisilu haja tana junu Sudan ma kulu wannan besi ya bi ruwa fi duwal tanin nina daramun kida ma ko nina daramun haja kida ma ko ya abu jas kalam ne sai be da su de ya da udu tana ben Kenya junu Sudan ما في حاجة كان ولا شهر البيت الرجول سدال من تيلي دير كوردو من جوبا لا عارف إن دفعل وينو شهر ده ما كان مفروض نينا بعمل كونكشن مع كينيا نا بعمل كونكشن بكينيا شهر في تانا بيكون نديف نينا بيقول رجل better than that Tanzania it's a long process until walai so ana gaino Muslim bitana meke la ino haja tagidam. Yakwana mfi muksabal ta iyal, si gidam inak. Ina matelu lu Sudan. Matelu lu Sudan kita beteri gade. Kenda ma haram mali ta junu Sudan beteri gala. Haliga so maki. Malni na giteri jere kita. Malni na giteri jere wara dual tani. Malni na mabudu na kora kita. So kola le isa ungali ta Muslim sa le jere wara dual tani. Makaman dual tani ke jere wara isa ko. Illa makun yana sami yani na ligisu guma na sani so kelna arab gali dawla bita mkwele iyal kitana badin fi muktabal ta iyal fi kelna ina haja ta 100 years aha mali de kana kala su iyal gidam na gafu mun bodi su be jai yani so si sanna nina maindu garanti ku su belede malo so ana bikelin dale aje de kulu alimu damul de kulu haja asawaya safi de karabu bali safi inna mul karam ta Kenya de udu ta Kenya de sala o share bita minute juba la de na ke sala Kalamtaki Wasalo Emmanuel Penadol take the shortest cut. Work on the one agreement with Kenya at Lamu instead of going up the way to Tanzania. De Emmanuel Penadol kamangizi do soto le kalamal naguonu so gida alwadi mahalwadi femin hafi Tanzania au fi Malabu fi Dar es Salaam عشان كيف sila au hajata junub algija hina bagdar geni fogo ay radio. Hello. Okay, fi rasail Majdi Pasquale is saying, good morning, Mama Hellen Samuel. I'm watching you live from Wawo. It's a good topic. That's the land given to South Sudanese. But the question is, what is the big benefit for South Sudanese? The big benefit is for South Sudanese or the Tanzanians? This is a question somebody has to answer. Ospina Puko Portland is saying, I'm watching live in Seatown. In Seatown at Akalanya County. Wow, that's another new name I've not come across. Good morning everyone around South Sudan. This is Gassim saying that keep your messages coming and let me go back to the I was going back, but let me just read this one message. Morning, Ayi Radio. I'm watching you live from Western Equatorial State, Yambio, and this is Test King saying that Ayi Radio. Mama Hellen Samuel. Yes. Very good morning. Same to you. Very good morning to you too. The same to you. Very good morning. The audio of IRADIO. The topic is appreciated. Joseph community. Yes, Joseph. Yeah, the topic is really appreciated.
and you are also appreciated. Thank you. As very fruitful topic. Mama Helen, when we talk about this land from Tanzania being got by the Commissioner General, the nature is not bad. But what I've seen here by our government officials, by commissioners, previous Commissioner General has different agreements. And the government, it is one government. If this Commissioner General did that, why another Commissioner General will always jump up and make another agreement? So this one is very clear. It's a big, very clear that Commissioner General are working on their own interests. You know, because when you talk about what's contained there, it is the new Commissioner General to go and lobby for his own interests. Because he's going there, Tanzanian, to be a person that is agree with that country. And his way of their understanding with those people will be very different. And the government has kept quiet here. There's no kind of accountability being used to people. That agreement Kenyan by that former Commissioner General was also broadcast on the radio and was welcomed by the. And what happened to Ugandan and also to Ethiopia, all these things are being agreed. Even this railway being agreed with Kenyan from Ethiopia to reach some side. And that one is supposed to happen to bring in goods to country. But that one is not happening. So all these agreements, they are being done by the current leadership for their own interest. They are not interested of delivering services to the country. If they want to deliver, they are supposed to happen. You know, don't make more agreement at one time. You make one and finish it. Another one will be given priority. But right now we don't have what's given in priority within the country. And money are there. And we need country to be governing by the people that they know what is challenging in their country. But our people are came from nowhere. Then you say that country is our second country. And your people are there. And you tell it, you come and collect money here to move. Go there. But let them work for the benefit of the country. Thank you, Joseph, for adding your voice to the conversation in the interest of South Sudan. بس خليك على اي راديو هنا تكون في جنوب السودان. اي راديو. الو مرحبا. انا تمام. صباح الخير. سلم لك ستيفن وسلم كل المستمعين. اهلا وسهلا. ستيفن من شركاتها. نعم ستيفن مرحبا بك. هنا يا ماما حيلان هنا ناس كسلانين. هنا ناس ولا بتاع شغل ولا بنعرفهم شغل. هنا من زمان البلد من ما طلع ده حاجات علينا مفترض نفكر فيه. ده حاجات نفكر فيه من بدري. كان شاب تاع جنوب السودان ده مرتاحين ما تعبانين في يد بتاع المسؤولين. افكار اللي بعملوها حتى ده بكل افكار ما بنجح. بكل افكار ما في محله. حتى افكار الشعب بتاع جنوب السودان اللي كان قاعد يفكروا وكان بيقبل مثلا الناس يوغندا او طريق بتاع كينيا. حتى الافكار ذاته بقى ده ما هو. ناس بقوا بيفكروا افكار ثانيه. انا بقول للمسؤولين انتوا قاعد تفكروا يعني افكار زمن خلاص فات. زمن كان بلد تمام والى خط كان تمام مع كل الدول مع كل الحدود. ده زمن اللي كان ضيافه. انت لو سالت اي حاجه انت لو طلبت اي حاجه بودوك له بقلب ابو كويس. لكن هسه الدول كلها بقى تعبانين. وانت بلدك هنا ذاته بقى ما في امان زي زمان. حاجه بتاعت لو جاء وتوصل كيف ذاتك. انت تعرف بلدك ده هو ماشي كيف هو لوين هسه. المسؤولين بتاعنا بيفكروا افكار زمن فات خلاص. وانا بقول ان شاء الله البلد ده يصلح والناس ثاني ما يقعوا في خلل زي. شكرا. شكرا. Let the country come up so we don't live in the darkness. A message there on this discussion. Are you ready? الو ماما هيلن. مرحبا. صباح الخير. صباح النور. تقول اسمها حفيدات.
Naam, happy dad marhaba tawale. شكرا تحية المستمعين كلهم. أنا بس عاوز أقول يعني لو أن يعني كفرت في أفريقيا طبعا موقع تنزانيا يعني أنا وتنزانيا عندنا فرق دولة واحد. في تنزانيا دين وغندا حتى بعد السودان. الكلام اللي حصل ده أنا بشوف في فهم بتاعي يعني ما عنده منفعة استراتيجية يعني مثلا بقدر يعني بيجي بفائدة للمستقبل بنسبة كبيرة. المشكلة بتاعنا يعني دائما الناس ما كانوا يفكروا بطريقة لأنه أو كده أنا نعمل حاجة أو نعمل ناقص صفقة أو نلقى محل زي ما ناخد الاعتبار بتاع الفائدة بتاع الكلام ده بيجي بدل شنو. فأنا بشوف إنه جنوب السودان عنده حدود قريب مع يوغندا إنه هو أقل حاجة كينيا ده كان كينيا عنده منفذ بحري مثلا في مينا بتاع مومباسا ده. ده أقرب بلد يمكن جنوب السودان كان يقدر يخلي إنه يعني شوارع أو يكون في شارع بيربط على مستوى بتاع بر بعدين فائدة بتاع الملاحة الجوية. ده ممكن تساعدنا لكن تنزانيا بعيد عشان كده أنا بشوف إنه الكلام ده هو ما بطال من حيث إنه يكون في محل لكن على السايد بتاع فائدة بكون يعني لسه في خسارة. أنا شايفين الغنى بريدة بيجيب الورد بتاع من أول مرة أنا مصدر من يوغندا هو قالت السوق وتجرب على غالي ما بنا من يكون من تنزانيا كده ما منفع بتاعه بعيد شديد ما هيكون لصالح بتاعنا. السلام عليكم. Shukran, Apida Lady Fusotake. Go for the option, the nearest option, which is Kenya. Some suggestions, though it's a good move, but there are other better options. Go for the nearest. Those are some of the thoughts or comments concerning the place that has been given to South Sudan in Tanzania, in Tanga, Dar es Salaam, so that the goods can stay. I would like to go to some messages and then we move on to our last item in today's program, and I hope we will be also actively participating into that. Yes, أنا عندي رسائل هنا كده نرجع في رسائل ديل وبعدك ممكن نمشي لموضوعنا على خيرا في يوم الليلة. Johannes Chakuwei, he's saying good morning Helen Samuel, hope you are all fine. I'm watching from Ayod North Sub-County. How is the situation of South Sudan this morning? And Victor Long is saying good morning Helen, listeners, writers and regular callers of IE Radio. This is Victor Long watching live from Kampala, Uganda. And Dobili Christopher is saying good morning Mama Helen Samuel, I'm watching live from Western Equatoria State, Yambio. My area is doing well and welcome back from weekend. Hope you have enjoyed safely and pass my greetings to all the followers, writers and plus regular callers across South Sudan, not forgetting students of Yambio Health Science Institute and Vision Institute. And Joseph Kurusani is saying good morning Mama Helen, my greeting to Hakim, John and all the South Sudanese. These were messages that dropped in my inbox earlier on, and I think we will lock it there for now and move on to our next topic in today's edition. That's the last topic in this edition of the of the Dawn program. Stay tuned. It's the break of a new dawn, and this is the Dawn on iRadio. Nama, the Minister of Information, Atenyi Weke Atenyi, has issued a strong warning against the misuse of social media, saying the government will punish individuals who engage in hate speech and online incitement. Minister Atenyi said the abuse of social media in South Sudan has gone beyond the limits of press freedom and can no longer be tolerated, especially as the country faces political tension and insecurity. He said the government has acquired what he described as a device capable of identifying individuals who use social media platforms to spread hate speech and incite violence. The minister also emphasized the cybercrime and computer misuse bill
passed by Parliament, noting that the law has no limitations in its application. He warned social media users against assuming that the legislation is not yet being enforced, stressing that the law is now in effect and will be applied to those found responsible for online abuse. Minister Atenyi Wake Atenyi spoke on Saturday at a gathering in Juba. Let's hear more from him. Let me disclose to you now, as the Minister of ICT in the country, we have advised to determine even mobile, if you give your phone to someone to use it, we will know this phone is the phone of mobile that was used by our child. We will not ask for our child, we will ask him, because you are complicit. You get your phone knowing it will be abused. I'm telling you this just simply to warn you and to alert you. If you have a friend that is so notorious, you can advise the friend. Please, can you wait for 1 month so that they don't get in trouble? Because how will you be getting in trouble? You will be first arrested and you will be taken to the court of law here in Juba. If you are found guilty, you go to prison. You will not be tortured. You will not be harmed, but you will be brought into books. Some people were saying until the Cyber Security and Abuse of Computer Act become the law, when it is assent by the President, we don't have limitation in laws. The Criminal Procedures Act 2008 has a codification that are addressing the issue of cyberbullying. And we also have under Section 13 and subsection of the National Security Act 2015 are also addressing this. So we have sufficient laws to bring someone to book. The Cyber Security and Abuse of Computer Act will establish the authority. The authority will take some people from you, those who are qualified, to be able to man that authority. Information Minister Atenyi Wake speaking at a gathering in Juba last Saturday. The question here is, this is not the first time the government has warned citizens about responsible use of social media. Do you think warnings alone are enough, or is it necessary to implement strict laws to hold individuals accountable for what they post? Call me on my usual numbers 0911 96 96 0922 96 96. Also, you can send messages to 0913 986 986 and make your comments on what you have heard, and maybe you can also pick from the questions that we have asked and add your voice to the conversation. It's the break of a new dawn, and this is the Dawn on iRadio. نعم حسب قدنا في موضوعنا الأخيرا في برنامج تدون صباح. أنا ما أذكر الكلام كله، لكن ده كان وزير بتاع إعلام أتني ويك أتني، وكان قونسو يوم سبت الفات كان في مناسبة كده يو ونسو كلام تاع الناس أو قالت له قرارات إنه الناس اللي يستخدموا المواقع الاجتماعية بطريقة الوسائل الاجتماعية بطريقة الما كويس، يعني في طريقة أمنديكو في حاجة أمنديكو البقدر وريلو من دمونو بدابتي أوجي نشروا كبر المسح البقدر لقبتو ناس وكلام ده ومن بيجاف تابي الناس اللي رسلوا رسائل أوجي كاتبوا حاجات الما كويس اللي بيجيبوا كراهية اللي بيجيبوا لقبات بين الناس ومن بعرفوا ناس ديل ومن بينتقزوا قرار ضد الناس ديل وهو نسو كتير هناك. فسؤال الناس قالوا دما أول مرة حكومة جي تلا warning أو جي أزروا ناس عن كلام تا استخدام بتاع وسائل الاجتماعية بطريقة الصح. أنت بفتكر إنه الإنذار ديل ويمكن الإنذار ديل بكون كفاية عشان الناس بقدر بدأ يستخدم مواقع الاجتماعية بطريقة الأصح؟ وإذا بيفتكروا إنه هو كويس كده يستخدموا اللو أو قانون القوي الصارم عشان أي زول النشر كبر الما كويس بقدر أعملوا له محاسبة مو بذاته حاجات الجي بوستو أونلاين. ده موضوع النجوا نصفوه تبيديفو صوتك كمان في كلام ده أنت بيشوفوا قرار ده لو منقال أوريدي ما نيندو ديفايس كده أعملوا شنو عشان كلام ده بقدر وقفوا بقدر كمان مش حكموا بحسبوا ناس مثلا كنشروا أخبار المساء في مواقع الاجتماعية.
في طريقة بيكون ممكن ولا بيكون صعب. أي راديو. نعم مرحبا. أهلين وسهلين. صباح النور. مرحبا معنا منو؟ يس. هلو كاتاك مالو تابان. اوكي مرحبا. كاتاك تابان شديد يا لا نتاكي جيجا تاكا كده كده جرب ونسو كان بيجا كويس. Oh, sorry, the line is so bad, but you can call us and share with us your views on this take that a device has already been identified that can identify individuals who use social media platforms to spread hate speech and incite violence. Are you ready? Yeah, Mama Hellen. Mm-hmm. From there I want to go. Okay. Yeah. For the topic of this morning, as the next program that we have highlighted is something crucial for us to hear it and for us to have a decision with the listeners and the people who are just having the kind of practice in social media platforms. Mm. Yeah, it is good for Ministry of Information Technology to alert people. And by the time he was being elected, he highlighted that you know that on social media platforms you might be doing some practice there, but you know those are behind you. It does not free people from doing anything on social media platforms without any law. But our people, I don't know the way we are taking it as an abuse and whatever there, which is not true. In case of anything, you want to post something online or you start posting somebody's name or whatever there, not. But due to the government roles and the government management, we can have to follow it as the way we respect our media platform. To a certain extent whereby we cannot use whereby we can just accept to our food, just to something which we can manage, but something which we cannot manage, we can never reach out to extraordinary level. So I do agree with that point, but sometimes I will leave other people to have any views. Thank you for sharing your thoughts with us. Are you ready? Yes, صباح الخير. صباح النور. مرحبا. ده ستيفن تاني ماما هالن. مرحبا ستيفن. أنا بقول كده. طبعا يعني برنامج بتاع السوشيال ميديا الخطابات الكراهية ده الحكومة ده يعني مثلا لما نطلع قرار بده وما ينفذه وتاني يطلع قرار ما ينفذه كده الناس ما بقدر بيلتزموا بقرار بتاع ذاته، لأنه أنت بتقول قرار والقرار ما قاعد ينفذ. بعدين يعني أنت لو قدرت تمنع حاجات زي مثلا مش السوشيال خطابات الكراهية ده، أنت الحاجات دي أنت ما تجيب بس يعني ما في زول يعني يخاطب خطاب كراهية إذا ما تجيب على كده بس، أنت لازم يعني توريهم ذاته الأسباب بتاع حاجات ده بيسوي يعني مشكلة قدر شنو أو بيسوي ضرر قدر شنو للمجتمع، أو ذاته حاجات ده ما بودي ناس أو حاجات ده ذاته يعني بعرقل السلام. لازم أنت توضح للناس ده حاجات دي عشان في ناس ذاته ما بيعرفوا خطاب كراهية ده بودي لناس لوين. والسوشيال ميديا ده كمان يعني القوانين بتاعه كمان ما داير يعملوا كده كله في دور واحد، داير يعملوا تدريجيا يعني حبة حبة. لأنه السوشيال ميديا ده من أخطر الحاجات. ده قوي شديد، لو أنت عملته بكله كده مثلا وقفت كده كله ممكن تجيب مشكلة كبيرة في البلد. عشان كده لازم تتعامل مع الناس ديل
يعني بسيط بسيط حبة لحد ما شنو السوشيال ميديا وخطابة الكراهية بيكون ما في، لكن ما دير له بقوة. ما دير له بقوة. وأنا متمنى يعني القرارات اللي بيقولوا ده يعني خليه قرار دي ينفذ نفسه يعمل نفسه، وكل قرارات تقول يعمل نفسه، لكن القرار ما بعمل نفسه الناس دي ما بؤمنوا بحاجة تقولوا ده، هم بيكونوا متواصلين وبيكونوا مستمرين بحاجات دي. وشكرا. شكرا لك ستيفن. أي راديو؟ صباح الخير ماما هيلين. صباح النور، مرحبا. على كل في المدينة واه. مرحبا قد. ماما هيلين، شكرا لعاي راديو وشكرا لبرنامج تجيبته وشكرا كمان لوزير. انت عارف الكلام بتاع وزير قالوا ده انا موفق يعني 100%، لانه أنينا كان أنينا رجلا كولز ولا الناس اللي قاعد يستخدم الفيسبوك بقينا أنينا نسينا بنا إنه أنينا ما في دولة في جنوب السودان، لأنه عايزول بنشر كلام في لسانه زي ما بعرف إصابات بتوشنا يعني رول بتاع السوشيال ميديا، أما قوانين بتاع إعلام خليناه، لأنه إذا بقى بقدر إنه أنت بتكلم حاجات الما بواد دولة، حاجات الما بواد مكمة، حاجات الما بواد، أما الناس قاعدين فوقه حاجات الما بيجيب حاجات الما يعني حاجات كيف بيقول كلام الما إزاي كان سألوك أيوساب بتوع إذا قاعد يقول في شنو ده، أنت ما بقدر يعني أنت ما بقدر توريه أو أنت ما بقدر تعمل explanation why أنت قلت الكلام ده، وأنا بمنع إنه أتاي ما يستخدم كلام ده ساكت، خليه يعمل حاجة ده أي زول عنده مسؤولية بتاعه. ما كورا كورا سأل الكلام ده أنا بعرف أنا قاعد أتكلم في شنو. بكرة كان نادني الفيديو بتاعي بلابو وأنا بيجي بسألوني إذا قلت كلام في شنو وأنا بكون مسؤول عليه. حتى كان أنا قاعد أتكلم حاجات قاعد نكتب حاجات معناته في أيام ده الناس كشة ناس إنه الناس زي ما قاعدين في دولة، وأي كلام ده محاسبة ده شيء لسه في دولة. أنت طلبت حاجة معناته أنت بتكتب في فيسبوك ده باسم بتاعك بالجنسية بتاعك بالخيام بتاعك بالبومة بتاعك أنت قاعد فوق أنت ده هيسألوك ده قلت ده بشنو ويصاب يكون في رقبتك. وده ما بأثر معزول البريء بعمل إنه هيدي في جميع القطعية ده كراهية ده ما يكون مسؤول على نفسك. وكلام ده أنا موافق عليه، لازم إنه أنينا ديل بقينا إنه أدانا وريا، لكن واللي بقى إنه بيجيب يونتي للجنوبين قاعدين يكسبوا حاجات بيجيب فراكان للناس. معناته أنت ما مسؤول على نفسك، قول كلامك بواحد البلد حتى في عائلات لسه قاعدين يستخدم حاجات كده غير مقبول. وكان في السوشيال ميديا لما تشوف في فيسبوك ناس بتكلم حاجات الما بتدخل الباب يجيبوا حاجه للناس الما بخلي الناس انه يكون اقوال مع بعض. معناته الزول قاعد يعمل حاجات واي نوت فور يو ناو تو بي اكاونتبل، لازم يحاسبوا يكون في محاسبه. لازم يحاسبوا must be held accountable those who send messages, hate speech messages that can create tension among people. Kelana Agara itnin Rasail Narja Lekata share icon is saying good morning Mama Hellen Samuel, watching you live from Western Bahar Al Ghazal State Wow. And someone is saying greetings from Ethiopia. Good morning, I Radio. I'm watching you live from Gudele too. That's Lemelo Abdallah. And Wunu Rejoice Ding is saying good morning, I Radio listeners. I'm watching you live from Upper Nile State, Meluth County. Nice to hear that. And Taban Anthony saying good morning. Okay, I'm Charles Anthony watching you live from Qatar. Thanks for sending those messages. I Radio. Mama Hellen Samuel. Ahlen Osahlen. Welcome. Very good morning again. Yeah, same to you. Yes, this is Joseph. Good morning again. Yeah. Mama Hellen is a very fruitful topic. I'm very agreed with that statement from Minister in other side, and I disagree in other side because government officials are always make orders and implement it as a jungle law. The minister has to do this, put it into written and given to the parliament. And the members of the parliament are legislators. Ministers are not legislators. And legislators has to pass the law. And later on, they have to be implemented by the executive members. So let ministers know legislatures has to legislate that constitutional. And something should be implemented in a way that in terms of accountability, you must not hold accountable that innocent people
and that people who are not in power. But many social media users are always begun from that government officials are always misled them. So let our people knowing we have equality within the country. Do not in all a couple somebody or different citizen, and the government officials are there who want to mislead them. So we need this order to be given to the parliament and the government to approve it, and later on it has to be implemented in a way that all Sudanese are wholly accountable, all of them, in terms of equality. Right now, when he is the minister and misled others, and later on those people they are all accountable, that one is not a genuine law. So we need all of them to be all accountable because they are one. Always order things, and later on it became a jungle, and others are there misusing. So we need social media misusers. They must be all accountable. Any region who are always being put on by the government officials, they must be all accountable, all of them. We need that to happen. Thank you. Thank you, Joseph there, and yes, thank you for also sharing your thoughts. Those are how you would want things to do, but yes, it has to be implemented, but not just to be said. One last call. I radio the Giga Unus. Marhaba. Yeah. Abu Jaz Junior من واو. عندك دقيقة ونص. ما في مشكلة. أنا بقدر نقول تعلم الحكومة لقى طريقة البمسك ناس بعملوا كتاب الكراهية ده وتاني ما يحدد طوالي بس كان شاب زول ده طوالي يمسكوا ويتخذ معه إجراءات بتاعه. أنا ماما هيلن إحنا بقينا تابانين في جنوب السودان من كلام بتاع شمارات كلام بتاع فتنة وزرعوا مشاكل بين الناس. نحن دايرين حكومة بعد كده تكس إجراءاته ضد أي زول اللي بيجيب خطاب كراهية في وسط الناس. شكرا ماما هيلن. شكرا كثير كلامك هناك. أنا ما بيشيلوا تليفون تاني زمن بقى روامانا أنا ما بيشيلوا تليفون تاني بس أنا بقرا واحد رسالة هنا اللي بيقولوا دور جال تاني saying good morning Ayi Radio, and that also brings us to the end of this morning's edition of the Dawn Show. Until we meet again tomorrow morning 6 to 8 a.m. I've been with you, Hellen Samuel, and I would like to appreciate all of you for calling and also sharing your thoughts on this important program, The Dawn Show, that comes to you every morning from Monday to Friday, and also those who have been calling us, and those who have not been able to pick their calls, and those who are still calling. I appreciate all of you. Thank you so much. We'll link up again tomorrow morning, and I would also like to thank my colleagues, the Dawn team, which was composed of Barrier Johnson, the producer of the program. We have Paulino Atie, who makes sure that we come here on time to do our duty, and also our Moses, who is behind the social media platform. I've been with you, Hellen Samuel. Till we meet again tomorrow, thank you for listening, and keep company with me every day, every weekday.